Ora, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta sessão sobre a Spielwarenmesse, que é a maior e principal feira internacional do brinquedo a nível mundial, e que se realiza anualmente em Nuremberg, na Alemanha. O meu nome é Annalisa Löcke, eu sou responsável pela coordenação da representação de feiras dentro da Câmara de Comércio e Luso Alemã. Como representante da feira em Portugal, temos o prazer de vos proporcionar esta sessão de hoje. Como oradores, temos connosco a Verena Urbschat, que é a Director Visitor and Exhibitor Marketing da Spielwarenmesse, portanto da própria feira, que nos irá dar as informações e novidades que nos esperam na próxima edição em 2024. Verena, thank you for your time and being present today. Depois, o segundo orador será o Miguel Pina Martins, que é o CEO da Science for You, que é o nosso expositor de longa data e um dos primeiros expositores que começou a participar, expositores portugueses, aliás, a participar na Feira do Brinquedo. O Miguel irá partilhar connosco hoje o seu testemunho como expositor na feira. Miguel, também muito obrigada pela participação e disponibilidade. De seguida, ainda teremos o Lourenço Cunha, responsável pelas International Exhibitions da Viagens Abreu, que elaborou um programa de viagem para as empresas portuguesas poderem viajar de uma forma mais confortável à feira no próximo ano, e então irá partilhar connosco esse programa. Antes de começarmos com as apresentações, ainda umas notas organizacionais. A sessão será gravada e pedimos que desliguem os vossos microfones e câmaras durante esta sessão para podermos ouvir os nossos oradores sem qualquer tipo de interferência. No final, ainda temos previsto um espaço para perguntas e respostas. Ao longo da sessão, podem colocar as vossas questões no chat ou podem utilizar o sinal de levantar a mão. As perguntas poderão ser colocadas em inglês ou português, como se sentirem mais confortáveis. Então, depois iremos abordar as vossas questões. Assim sendo, vou então passar a palavra à nossa primeira oradora, que será a Verena, que nos então irá apresentar as novidades 2024. So, Verena, I just introduced you to our audience, and thank you for your participation and having the time to be with us today. And yeah, the floor is yours. Thank you very much, Anna. So let me share the slides. And good morning, ladies and gentlemen. I'm very happy to speak to you today. It's great to see so many of you here. I'm afraid I don't speak Portuguese, so you will have to listen to my presentation in English. If there's any questions, as Annalisa already said, then we can, of course, attend to those. I would like to start my presentation by showing you a short video of our Spielwarenmesse this year, the last Spielwarenmesse we had this year in February.
So I know several of you have visited Spielwarenmesse this year. So looking back at the fair this year, we had over 2,000 exhibitors from 69 countries. So we have a very international fair, as you all know. Almost 80% of our exhibitors are international exhibitors, and we had nearly 400 new exhibitors on an area of 165,000 square meters. Actually, the numbers for the next Spielwarenmesse 2024 look similar. We have an increase in exhibitors, and the international percentage is on a similar level to last year. What we can also say is that we have more new exhibitors exhibiting next year as well. Looking at the visitor numbers from the fair this year, we had 58,000 trade visitors from almost 130 countries worldwide. So here as well, you can see a very international percentage of our retail landscape, our visitors to Spielwarenmesse. And the top 5 countries here, of course, after Germany, are Italy, France, Spain, and the Netherlands. From Portugal, we had this year almost 500 visitors. So, as you all know, Spielwarenmesse is the meeting point for the toy sector worldwide. You can meet there the well-known players, the big brands, but we also make sure that you can see some startups so that you can meet some new companies, new suppliers for your stores and your business. There is all the relevant decision makers attending the toy fair, and what our goal is that we help you to open up new markets, that you can maintain your business relationships, but also meet new people at the various events that we also offer for you, and that you get great inspiration for your range so that you can come back home with some new products and new lines that will then wow your customers. So we are very steady in our business. You know that we have been around for more than 70 years, and next year there's one new thing that we will be implementing at Spielwarenmesse is that we are actually adding a weekday to the duration of the fair. So the new daily schedule is now starting on Tuesday, January 30th, and the fair will run through to Saturday, February 3rd. That's also important for your planning. When we look at the fair grounds and the various product groups that we have at the fair, you can see that we have the perfect overview of the sector of our industry. We have various classic toys, but we also have articles from the sports and outdoor areas. We have a focus on games and books as well as on technical toys, and also the area of festive articles and carnival. So there is a good range that you can use to make new products, see new products, but also meet your existing contacts. One product group that we introduced this year in Hall 7 is a product group that is focusing both on the retail visitors, but also focusing on our exhibitors and manufacturers. It is the services for trade and industry. In this area, you can find for example, the test and inspection institutes, but you can also find various companies and agencies from the marketing areas, from the packaging, from POS suppliers, and also cash and commerce systems. So please make sure to have a look there. Maybe you can find a new service provider for your business here as well. I would now like to
go and tell you a few things about the highlights that we have in store for the fair next year. We have, as you know, an international trend committee which scouts for us worldwide the trends throughout the year, and then we discuss with them what focus we should set for the next Spielwarenmesse. And next year, this trend, this highlight theme will be Life's a Playground, Toys for Kidsters, Kidults, and Co. As you may know, the area of kidults, so toys for adults, is a very big business. In the US, for example, 25%, so a quarter of the toy sales in the USA go to this group of adults. And we kind of define adults here as people over 16 years old. So we have put a focus on this topic at Spielwarenmesse 2024. It will be one of our specials by Spielwarenmesse. And in Hall 3A, we will have an area that will show you what possibilities there are in this area. There will be products shown, and we will also have an activity area in this field. Also, focusing on this topic, there will be presentations in our Toy Business Forum. In order to define this big area of Life's a Playground, we have defined 4 different categories, and I would like to explain these to you in a bit more detail and show you some examples of products as well. So one category is the collectibles. As you all know, those are toys that are being collected, that are pieces in a big collection. And they can be from model cars to retro toys to action figures, and also, as you can see here on the bottom right, also comics that are being collected. Now, the collectibles are one area, but then there's also the area of premium collectibles. So these are particularly limited toys or exclusive toys, usually also in a higher price range. And the kidults have a passion for these objects, so they collect these. And here you can see 2 examples, also a car model here on the right side. The third category of this highlight area are tabletop games. And here there is an endless variety of games that can be played on tabletops. They can be played in groups of 2, but also in larger groups with the family, with friends. And here we have several games that we all know, the traditional games, but then there's also a lot of new games coming out in this area, and also reissues of classic games. And the fourth category for this highlight, Life's a Playground, is the category Creative Fantasy. Here it is including topics such as role-playing games, but also card games. And this is an area where the player can immerse in an exciting world, in a fantasy world, and also use their strategic skills to the games here. So these are the 4 different categories that we will be showing in Hall 3A in this area. And what we also will be focusing on are some best practice areas and examples from the retail. There is a store in Nuremberg, which is a very big store called Ultra Comics, that focuses on this group of kidults. But we also, as you know, especially in Asia, we have a lot of stores that focus on this area. And this is also something that we will be showing in this area in Hall 3A. Another very big and very important area for our industry is licensing. So as you know, we always have a lot of licensing products at Spielwarenmesse.
What we are doing new next year is that we will in Hall 12 have a license lounge, which will be an area where you can network, where you can meet new people, you can have some talks with licensing experts, and you can also participate in our license talks, which will be presentations, discussions, panel discussion groups, where we will be focusing on the licensing topics. There will be best practice examples and also insights for people who might not be so familiar with the licensing area yet. The licensing lounge is something that we do in collaboration with the Worldwide Association for Licensing, which is Licensing International, and also the magazine Licensing Magazine, and the fair Brandmate that is happening every year in June in Germany with a focus on collaborations and licensing. Moving from Hall 12 to Hall 7A, we have a special there in our group for model construction and model railways. We will, as we also did this year, open this hall, just this one hall, for end consumers on Saturday, February 3rd, to give this product group with the model railways and model construction product a bit of a push and go beyond the trade fair and also offer something here to end consumers. Now we have a few more specials by Spielwarenmesse. In Hall 2, you will find our special called Toys Go Green, which focuses on sustainable toys and also sustainable packaging. So that is something where you can also get some inspiration and maybe find some new lines for your stores. And then, as some of you may know, one of our other fairs that we are in charge of is called Insights X. It is a fair for stationery and paper products. It takes place in Nuremberg in October every year. And in Hall 4 at the Spielwarenmesse, we have a so-called Insights X area where we will focus on this area of stationery and paper and office supplies. In Hall 3A, some of you might already know our new product gallery, which is an area where the exhibitors can show their new innovations, their new products. So this is a great way at the beginning of your visit to the fair to go and get an overview what the exhibitors have in store for us during that fair, so you can then make some visits to their stands. And right next to the new product gallery is the startup area where you can meet new companies, new innovations, and the startups that are happening during that coming year. And also in Hall 3A, you might know of our Toy Award. That is our innovation prize that we give in 6 product categories. We are already now receiving a lot of products, and our international jury is at the moment looking at these products and then getting together here in Nuremberg the beginning of January to see which products will be nominated and then which products will be the winners for 2024. And the nominees and also the winning products will be displayed in Hall 3A, and you can have a look at them there and discover what's new in that area. Also in Hall 3A is our big stage, which is our Toy Business Forum. Here we will have presentations from experts from the industry, from the marketing area, from retail, and they will be talking about topics such as the upcoming trends, digitalization, sustainability, also customer retention, and social media marketing in general. So if you have some time during your, I know, very busy schedules, then please come by and listen to those presentations. Also, they will be available on demand after the fair on our digital platform, which I will get to
in a little bit. Now that I have given you an overview of what is happening at Spielwarenmesse 2024, I would like to give you some information on your trip to Nuremberg. Here you can see some snow on the roofs. We've actually had some snow last night, so it is actually looking like this here in Nuremberg at the moment. So your travel from Portugal is most likely going to happen by air. You will be flying either from Porto or from Lisbon, and there's different options. You can directly arrive at Nuremberg Airport if you are taking a flight, for example, from Barcelona or also through Amsterdam. But you can also arrive at Frankfurt Airport. Here there are various options to get to Nuremberg. You can take the Deutsche Bahn, the German Railways train directly from the airport building, or of course you can also get a car to drive to Nuremberg. Another airport is Munich Airport. Again, here you can take the train from Munich Airport to Munich main station, and then from there take the Deutsche Bahn train to Nuremberg main station. Obviously, the car is here an option as well. And an offer that is something new that we will be offering to you for this next upcoming Spielwarenmesse is that we will be having buses run from Munich Airport to the Nuremberg Exhibition Center. So this is an exclusive bus service that we offer just to you, to our visitors for Spielwarenmesse. The tickets will cost 30 euros one way, and they can be purchased in our Spielwarenmesse e-ticket shop. So just the same shop where you will buy your entrance ticket. The trip will take around 2 to 2.5 hours, depending on the traffic conditions. And we will be running, as you can see here on the slide, we will be running 3 buses per day on Tuesday, Wednesday, and Thursday. So on the first 3 days of the fair, from Munich Airport to the Nuremberg exhibition grounds. And then on Thursday, Friday, and Saturday, there will be buses running back to Munich Airport. A few more words on the trains. For the German railway, the Deutsche Bahn tickets, you can use the so-called event ticket, which is a special ticket that is especially published from Deutsche Bahn for trade fairs. That information you can find on our website, so you can book a ticket through there. And an important point which makes your travel within Nuremberg from your hotel to the fairgrounds, or also from the fairgrounds maybe to Nuremberg downtown if you're going for dinner there, much easier, is that your e-ticket, your entrance ticket to Spielwarenmesse, is valid as a ticket in the public transportation system in Nuremberg, Fürth and Stein, which are the surrounding areas. So you can use the bus, the tram, and the subway in these zones for free with your entrance ticket. Now we've talked about the traveling, the accommodation. We are aware that it is sometimes difficult to get hotels, also to get reasonably priced hotels. But we have a few tips on our website for you. We also have some partner hotels, and we work together with the Nuremberg Convention and Tourist Office on hotels. So here you can find some websites where you can then use these and make your room bookings for your trip. Looking at the tickets, the ticket sales start today. So from today on, you can buy your tickets. The prices are for a day ticket 25 euros and for a permanent ticket 45 euros. So the permanent ticket can be used on every day of the fair, so for all 5 days. Please note that we have a new ticket shop that we will be using from today on. So the login data that you may still have on file is no longer valid. We would like to ask you to
please register again and create a new customer account with your email address and a password that you can set yourself. And you will therefore not receive the login data by email as you were used to in previous years. Now I would like to also give you some more information about the various services that we have. You might be aware that we have our Spielwarenmesse digital platform. This is a great platform for you before your visit to also see who will be coming, who will be exhibiting. You can connect with people. You can also already set some meetings through that platform. And also there you will be able to look at the Toy Business Forum presentations also afterwards on demand when it is suitable for your schedule. You can also on Spielwarenmesse Digital find interactive hall plans so that you can plan your way around the fairgrounds. The app also helps you with navigating through the fair to see which exhibitors are present, which exhibitors you can find in which hall. So please download the app towards your visit to the fair, and then you will really have a very helpful tool in your pocket on your smartphone. In general, throughout the year, we have our Spielwarenmesse podcast, which includes discussions with industry experts, both from retail, from the manufacturing side, but also from other experts from the toy industry. You can listen to it on various channels. So if you don't know of those yet, then please have a listen and see what you can find out there. If you prefer to look and not so much just hear, then we also have our Spielwarenmesse TV, which has the highlights of the fair, which has lots of videos that can also give you a great overview of Spielwarenmesse. And then finally, we also have our Spielwarenmesse newsletter, which is a newsletter that we send out monthly and then towards the fair also a bit more often, that has general information on the toy industry, the developments and innovations that might be of interest to you, and then also information about your visit to Spielwarenmesse and the offers that we have, the highlights that we show. If you're not yet subscribed to it, then please do so on our website. So this concludes my presentation. Here you can see some of the other fairs that we are involved with. If you have any questions relating any of those, then please let us know by email, get in touch with us. And then all I can say is I look forward to seeing you at the end of January 2024 in Nuremberg for Spielwarenmesse. Yeah, thank you, Verena, for these interesting insights and important information about Spielwarenmesse 2024. Since we don't have any questions in the chat yet, I will just pass to Miguel from Science for You. Miguel, por favor. Olá, bom dia. Acho que posso fazer em português, não posso? Sim, claro. Vou ser bastante breve. Antes de mais, muito obrigado na pessoa aqui da Mónica, que teve aqui a amabilidade de me convidar para falar um bocadinho sobre a nossa experiência enquanto expositor e também, de certa maneira, enquanto visitante da feira. Nós fizemos este ano 10 anos consecutivos que estamos a expor na feira. Por acaso tivemos a oportunidade de ver isso na feira de Nova Iorque, onde também estávamos a expor com a feira de Nuremberg, que já tínhamos feito 10 anos de expositores. E tem sido realmente 10 anos, no nosso caso, para a internacionalização da Science for You, tem sido realmente muito importantes. Nós já 85% do que fazemos é para exportar. E tem sido realmente a feira. Nós fazemos muitas feiras pela Europa e pelo mundo, não é? Ou seja, tivemos já em LA, nos Estados Unidos, tivemos em Nova Iorque, também nos Estados Unidos, tivemos em Deauville, em França,
estivemos em Londres no início do ano, tivemos obviamente em Nuremberg e tivemos em Londres também na Distoy, mas efetivamente a feira de Nuremberg continua a ser aquela que é a que consegue ser mais produtiva, com mais reuniões e com uma diversidade muito grande a nível de exhibitors e de visitantes. E, portanto, para além de ser a maior, é realmente aquela que nós conseguimos sentir que é mais rica, é aquela também onde investimos mais e onde acaba por ser, de certa maneira, como costumamos dizer, o nosso quartel-general quando falamos a nível de feiras. Este próximo ano também vamos ter muitas participações em feiras, mas sabemos perfeitamente que esta de Nuremberg é aquela, obviamente, que tem um impacto maior. Também é uma boa altura do ano para a fazer, porque ainda é início do ano, portanto ainda estamos numa altura que ainda é possível fazer algumas escolhas de Natal quando estamos a falar com retalhistas, e isso também acaba por ser relevante nessa apresentação que fazemos. Portanto, nesse aspecto, sem dúvida nenhuma que a feira de Nuremberg acaba por ser a mais relevante. Enquanto visitante, obviamente que o tema é muito semelhante, não é? Onde realmente conseguimos ver tudo. Felizmente, depois de muitos anos, pelo menos do nosso lado, de termos pedido várias vezes para que não existisse o domingo e que houvesse mais um weekday, finalmente, e muito bem, acho eu, conseguiram chegar a esse ponto, porque acho que vai trazer mais um dia de trabalho na feira. O domingo não acontecia absolutamente nada, e o sábado à tarde igualmente, mas penso que nos dias de hoje, em que falamos tanto dos temas da família, de estar com a família, de trabalharmos menos, ou trabalharmos menos das 8 horas, eu penso que é extremamente positivo, especialmente para os exhibitors, poderem ter apenas o sábado, não é? Que sabemos que vai ser sempre um dia mais fraco, mas conseguimos contar com mais um dia da semana, que eu penso que vai ser bastante importante para a feira e para quem está a exibir. Fazer a troca do domingo pela terça-feira parece muito, muito relevante e muito sensato também. Portanto, ou seja, acho que isso também são boas notícias. Boas notícias também com o novo hall também, que já foi inaugurado o ano passado, onde estava a Spin Master e a Asbo, para tirar um pouco a pressão ali do 12, que eu acho que também é muito positivo enquanto visitante e exhibitor, porque espalha as pessoas mais pela feira. Nós tínhamos realmente ali um foco muito grande com as empresas maiores todas no 12, ainda há muitas, mas pelo menos passar a Asbro e a Spin Master também por este lado, acho que pode ser interessante. Nós temos estado sempre não, nós já fomos ao 11, já fomos, agora somos 5, mas já começámos no 11, começámos no 11, fizemos 2 anos no 11 e depois passámos logo para o 5, e realmente acaba por ser todos os halls acho que são bons, mas pelo menos no nosso caso, que estamos no meio dos educativos, achamos que é realmente o hall mais interessante. Mas acima de tudo penso que é isto. Eu acho que mais importante e mais relevante pode ser aqui se houver algumas perguntas e alguma coisa que se possa falar, porque a apresentação já foi feita e muito bem feita por parte da Verena. Portanto, eu penso que se calhar pode ficar mais interessante se alguém tiver alguma dúvida e alguma coisa que podemos esclarecer, tanto como visitantes, porque visitantes já sou há mais de 10 anos, não é? Visitantes acho que tenho 11 anos, vai fazer 12 anos, agora, todos os anos também. Exhibitor 10, vai fazer 11 agora também no próximo ano, daqui a uns mesinhos. E pronto, penso que é isto, não é? Sim, muito obrigada, Miguel. Já que ainda não temos nenhuma questão também no chat, eu aproveitava para lhe colocar uma questão, indo um pouco ao encontro o que a Verena mencionou dos mercados que estão presentes na feira e os expositores, principalmente, ou as maiores presenças serem Alemanha, Itália, França, Espanha e os Países Baixos, são também esses países para onde vocês exportam, ou quais serão os principais mercados para a Science for You, e são esses os mercados que encontram na feira? Nós hoje em dia, o ano passado, por exemplo, o nosso maior mercado foi os Estados Unidos, e a feira é muito forte na Europa. Recebemos, obviamente, pessoas do mundo inteiro, mas o foco grande da feira é a Europa, porque quando nós olhamos, obviamente, para Nova Iorque ou para LA, acaba por ser mais forte no mercado dos Estados Unidos, não é? Mas a feira acaba por ser realmente a nível europeu e mundial também, acaba por ser a feira onde toda a gente se encontra, apesar de, obviamente, Londres. A Feira de Londres é mais forte para o Reino Unido do que depois quando nós comparamos com a Feira de Nuremberg. É natural, não é? Porque é dos poucos que ainda tem uma feira local. Mas nesse aspecto, aquilo que conseguimos ver, obviamente, é nos nossos mercados, especialmente no europeu,
é realmente a feira que melhor funciona de longe, não é? E é a única que não é regional, porque todas as outras são regionais. Deauville, como falámos em França, ou Londres, acabam por ser feiras bastante regionais e não têm esta capacidade que tem a feira de Nuremberg de fazer dela uma feira mundial, com um foco obviamente grande na Europa. Ok. Ora, muito obrigada, Miguel. Então, passaria para o nosso próximo orador, Lourenço Cunha, que nos vai então apresentar o programa de viagem da Viagens Abreu. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, na pessoa da Mónica Colasso, a oportunidade de estarmos presentes nesta apresentação. E eu, de seguida, então, iria partilhar a nossa proposta. Creio que estão a ver. Sim. Sim? Ok. Portanto, a nossa proposta para a Feira de Brinquedo de Nuremberg passa por 2 tipos de programa. Um de 3 dias e 2 noites, com partida do Porto ou de Lisboa, via Amsterdão com a KPLM, pelos horários apresentados, como poderão verificar. Portanto, embora sejam 3 dias, acabam por os aproveitar muito bem, porque chegam ao início da tarde e regressam, de facto, ao final do dia, às 18h25, quer para o Porto, quer para Lisboa. Temos outra proposta, que isto agora aqui bloqueou. Desculpem lá. Ok. Temos outra proposta para 4 dias, 3 noites com a Lufthansa, também com partidas do Porto e de Lisboa, também com a questão dos horários para aproveitamento do dia, exceto na partida de Lisboa, que já chega lá ao final do dia, por volta das 20. O caso da Lufthansa, conforme a Verena mencionou, as ligações entre Frankfurt e Nuremberg são feitas de comboio. Portanto, apanham o comboio no terminal em Frankfurt e saem em Nuremberg, no centro da cidade, na estação central. O mesmo acontece em relação à viagem de regresso. Portanto, o Nuremberg a Frankfurt também será feito de comboio e depois, portanto, direto para o aeroporto de Frankfurt, e daí apanham um avião para o Porto ou para Lisboa. A nível de hotéis, o hotel que nós sugerimos é este Premier Inn Nuremberg City Center. Portanto, é um hotel que fica a 5 minutos a pé da estação central de Nuremberg. Portanto, quem vai com a Lufthansa, quase que, como chega a Nuremberg de comboio, acaba por quase não necessitar de transporte para o hotel, porque ele está a 5 minutos a pé da estação central. E ele está sensivelmente localizado entre 4 km da feira. As ligações entre o centro da cidade e a feira, portanto, existem comboios de 3 em 3 minutos, da estação de Nuremberg até à feira. E a viagem, o tempo de viagem portanto, do centro até à feira, rondará sensivelmente os 15 minutos. Portanto, tem uma oferta muito grande de comboios para se deslocarem. A nível de preços, portanto, nós propomos um preço desde 878 euros, portanto, estes 878 euros, peço desculpa, estão calculados por pessoa em quarto duplo no programa de 2 noites para a partida do Porto, e para o de 3 noites com partida do Porto, 1014. O de Lisboa está ligeiramente mais caro. A diferença aqui prende-se com as taxas de aeroportos, que as taxas de Lisboa são mais caras que as taxas do Porto. Portanto, estes valores incluem, portanto, o transporte, passagem aérea, taxas de aeroportos, uma bagagem de porão de 23 kg por pessoa, o alojamento e o pequeno almoço para o número de noites escolhido. Para além, como é óbvio, do seguro de viagem. Portanto, esta passa a ser um bocadinho a nossa proposta de viagem para esta feira. Pronto, esperemos que de facto a mesma vá ao encontro das vossas necessidades e, acima de tudo, dos vossos pedidos. Não sei se, entretanto, terão alguma questão a colocar.
Muito obrigada, Lourenço. Aproveito neste sentido para abrir também a nossa sessão de perguntas e respostas. Peço-vos que coloquem a vossa questão ou no chat ou que utilizem o sinal de levantar a mão. Se levantarem a mão, poderão também ativar o vosso microfone e a câmara para colocarem a vossa questão. Ora, no chat, por enquanto, ainda não temos nenhuma questão. Parece que foi tudo bastante esclarecedor. So it seems we don't have any questions for you, Verena, and also don't have any question for the other speakers. I think it was all clear. Let's just have just another second. No, it don't seem so. Ok. Então, resta-me agradecer a todos os participantes, e especialmente aos nossos oradores, a presença, o tempo que tiraram para participar nesta sessão e toda a vossa disponibilidade. Verena, also thank you for your time and all the interesting insights and information. And yeah, I think we will all see each other again in Nuremberg next year in January. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia. Muito obrigada, bom dia. Obrigada. Obrigado.